So, good afternoon, sir. We are the group everything. Yung system namin is about inventory management. So, ito yung mga ka-group ko, sir. Pakilala sir. ko, eh. My name is Carlo Oh. Mendoza. My name is Kirby Brand. Maglalang. Angeline Manusig. Ikaw, Jennifer Manasan. Diana Joy Ignacio. So, we'll start, sir. Next. Next, please. So, first project, it was managing this with business or system operations. Management step by step to manage and manage levels. So, ito sir, na naisip naming gamitin yung inventory para mapadali yung pag-inventory ng mga pagtatali ng mga gamit na kailangan gamitin. So next. Oh, Carlo, ikaw na. Okay, next. Ito naman sa purpose and description. The purpose of this project is to develop a robust inventory management system that automates inventory tracking, ensure accurate stock data, and streaming supply chain operation. This system aims to provide real-time visibility into stock levels, reduce manual errors, and improve decision-making processes for business. Explain nyo. Explain nyo. Yun nga po, dapat, di ba pag nag-inventory, kailangan po ng up-to-date para malaman kung ano yung mga kulang or dapat pang dagdagan. Next, please. System objectives. Automation. Minimize manual tasks by automating routine processes such as inventory updates and reorder notifications. Accuracy. Ensure accurate tracking of stock and prevent post-inventory stock needs. Efficiency. Optimize supply chain workflows and inventory control. User friendliness. Provide an intuitive interface that simplifies usage for non-technical users. Next. So, And that's all po, sir. sa sa PowerPoint presentation. So, next tayo dun sa system natin. So, I will demo it, sir, no? Okay. Sa system. So, punta tayo sa register. Pagit na natin. Type natin. Carlo. Tab. 1, 2, 3. Tab. 1, 2, 3. Tab. First name. Carlo. Tapos, Mendoza. Tapos, user. Tapos, mail. Birth date. Boy. Son 1. San 1. Tapos, 1 yan? 06-27. Memorize ng call po. 09999. And Address. tapos address. Apo robot. Baba robot. Bago. Babo. Ang- Oh, babo. Yan, babo. yan. Register. Okay. Register tayo ulit bago. Kirby. Tab 1, 2, 3. Tab 2, 3. Tab. Kirby. Tab. Punta last name. Maglalang.
Ano lang. User tapos santo dash 01-01. Contact number 0987654321. Tab. Ano to? Kangat ba? Santa Cruz pala. Joke lang yun. Santa Cruz pala siya. Then register. So, ito nakaregister tayo ng dalawa. Punta tayo sa admin. Tingnan natin. Ay, sa ano nila. Punta tayo sa register natin kanina. Carlo. Tab 1, 2, 3. Login. So, nadirect tayo. Add item. Lagyan natin. Burger. Tapos, okay. Sit. Burger. Tapos, ilan? 6. Okay. Let's view item. Dito makikita natin kung na-input yung order natin. Add natin ulit. Oh. Okay. Tapos, cook. Tapos, 6. Okay. Tapos, view item. So, nadagdagan siya. Yan. Nadagdagan siya. Click OK. Logout. Yes. Tawag sa kay Admin. hindi. Sa isa kanina. Admin. Kay Kirby. Pakita natin yung kay Kirby. Oh, para makita natin mamaya kung madidelete yung ito. Lechon manok to eh. Nagugutom na eh. Lechon manok. So, okay. Manok. 6. 10 pala. Maranok na. Okay. So, makikita natin dito yung lechon manok. So, tagaw tayo. Punta tayo sa admin. Okay. Direct tayo sa admin. So, dito natin makikita sa manage users kung sino yung admin tsaka yung users na nilagay natin kanina. So, katulad yan, update natin yung users. Kirby. Sabihin natin Diana. Okay. Users. Deleted. Tapos yung isa naman, gawin natin to. Sabihin natin, Lyson. Listen. Yan, Lyson. Okay. Gusto natin i-delete, click natin yan, tapos delete. Okay. So, tingnan natin sa access. Kung sino yung users. Ito, Lyson. Wala na yung Kay Diana. Diana, kanina. Carlo na lang. Lyson. Pakita mo na yung QR. Tapos, tayo sa natin. Yan. Back. QR code eh. Generate reports. Save natin. Okay. Tapos, tingnan natin dito. Kita natin sa downloads kung saan natin na-save. Yan, nasa taas. Ito sa taas. Ito. Ito. Punta tayo sa QR code. Type natin 35. Okay siya. Try natin i-scan kung tama. So, nakalagay dito username Lyson. Tingnan natin dun sa access. Paparas na para sa Lyson. Tapos Carlo, first name, Mendoza, mail. Paras na para sa kung ano nakalagay dun. So, yan. Okay. Tapos, so, yun sir. Tapos na po, gumagana po lahat ng system namin. That's all po. Thank you.